Good morning to everyone. Myself Ganesh, and I am going to handle open source technologies paper for you. Before getting into the syllabus, I just want to mention all students are requested to view the full video. At the end of the video, you will get the assignment questions. So these questions should be answered within the day itself or next day morning. It can be answered within 2 pages, and based on this only you will get assignment. Okay, now we go into the syllabus. First unit is about open source. Introduction, open source versus commercial software. Here the unit is deals with what is open source software, what is commercial software, and what is Linux. Linux is nothing but a free open source operating system. What is free software? Where can I use Linux? Linux kernel, Linux distributions. Linux kernel is nothing but how the core of the operating system is designed, and Linux distributions is nothing but how the various Linux flavors are available in the market. These Linux distributions can be downloaded from the internet. You can use it on your own. Based on the requirement, you can select your distribution. The distribution is nothing but the Linux operating system source code is freely available on the internet. So that can be downloaded, and they will modify, whoever is downloading, they modify the source code, whatever the requirement. Based on that, they will modify and they will release in their name. So these are released under various distributions. So based on the requirement, we can select the distribution. So then in deep, next is unit 2 is about Linux. This unit is fully about Linux, and first thing, introduction, Linux essential commands, what are the necessary commands, those things will be included in that unit. And file system concept. File system concept is nothing but how the files are managed by the operating system and storage of files. Standard files is nothing but what are the standard files available in the Linux. Linux security models, how the Linux is secured, so how that model is designed. And then VI editor, how we are using Notepad in the Windows. In the same way, Linux has VI editor. Partition creation, usually when we take Linux operating system, we'll have two areas. One is operating system area, another one is user area. So these are done by the partition creation. So then shell introduction. Shell is about the commands. Essentially Linux commands are entered in the shell. Then string processing, is general string processing. Investigating and managing processes. What are the processes that are running in the operating system background? Those things, how the operating system is managing those things, those processes. How then investigation. Then installing network clients, and then installing applications, how the network is connected, and how the applications can be installed in the Linux. Those things are covered in the unit 2. Then unit 3 about Apache. Apache is open source web server, how this web server is working with Linux, and how these web servers are configured in the Linux, and how we can secure the server. So these all things are included in this. The last thing, don't allow public underscore HTML websites. So some of the root folders are available in the Apache web server. So based on the restrictions, we can allow the root folders. So that is the control. These all things are available in the .htaccess file. So the configuration file, based on this we can control the Apache web server. Then unit 4 is deals with the MySQL
relational database management system, introduction, how the MySQL is configured with Apache Web Server, and how can modify the configuration. And then we'll enter into the database, how showing the database, creating a database, table creation, showing the tables, select, insert, update, delete. These are the CURD operation: create, update, read, and delete. CURD, CURD operation. So then administrating the MySQL database management system. Administrating in the sense, so many users are available in the MySQL. We can create our user as administrator. I can create so many users. So managing those users, and then whatever the rights given to the users, based on that, the MySQL will respond. MySQL server will respond. So those things are covered in the some administrative detail. So table join, load, and dumping a table. How the database is can be backup. How the dump file can be exported. So those things are covered in the dump file. And then how we can restore the dump file. How the backup dump file can be restored in the database. So these things are covered in the Unit 4. Unit 5 is about PHP, open source PHP scripting language. PHP is nothing but hypertext preprocessor. It's a web scripting language. It can be used with HTML, and it can be configured with Apache Web Server. So here LAMP is the main thing. L for Linux, A for Apache, M for MySQL, P for PHP. So LAMP, Linux, Apache, MySQL, PHP. So in the here the PHP is a web scripting language. The PHP, these are the topics covered: PHP variable, control statements, array functions, and basic form operation, files and folder access, cookies, session, and database access. These are the main thing that are covered in the 5th unit. And then textbook. What are the textbook? Reference books. Open source web development with the LAMP using Linux, Apache, MySQL, Perl, and PHP. 2008. Actually, this textbook is not available in the online, but instead of 2008, 2003 textbook is available. That is actually it's covering a little bit only, not the entire unit. It is not covering. And then reference book: setting up a LAMP, getting Linux, Apache, MySQL, and PHP, and working together. 2004. It's a John Wiley edition, Wiley and Son. So now we'll get into the first unit, open source. So introduction. The term open source refers to something people can modify and share because its design is publicly accessible. Means open source in general, open source அப்படின்னா என்னன்னா, it's a piece of software. How the software is written and the source code is freely available, and how the architecture is designed. இந்த பார்ட் எல்லாமே ஃப்ரீயாக அவைலபிள். ஸோ சோர்ஸ் கோட் அவைலபிள், அந்த சாஃப்ட்வேர் எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த ஆர்கிடெக்சர் ஃப்ரீயாக அவைலபிள், அந்த சாஃப்ட்வேருமே ஃப்ரீயாக அவைலபிள். ஸோ இதில் எல்லாமே ஃப்ரீயாக அவைலபிள். இந்த மாதிரி அவைலபிளாக இருக்கிறத ஓப்பன் சோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ open source software is software with the source code that anyone can inspect, modify, and enhance. So on the source code, as a user, I can download and I can modify, I can enhance that operations, and further I can release on my name. என்னோட நேமில் அதை ரிலீஸ் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் ஆல் அபவுட் லைசன்சிங், ஜென்ரல் பப்ளிக் லைசன்ஸ், ஜிபிஎல் அப்படிங்கிற. ஸோ இந்த லைசன்ஸ் கேட்டகரியில் வர்றது எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேராக இருக்கும். ஸோ ஹியர்
we will see about what is a major difference between open source, free software and commercial software. Three things are available. So here open source is all things, whatever maybe the source code, software and the architecture, how does it, all things are freely available, no need to pay anything. So freeware is nothing but the software, the piece of software is freely available that you can download, you can use it for your purpose. So we cannot get the source code of that file. If you want, if the author permits, then you can pay and then you can get the source code. Commercial software, then commercial software is nothing but all things are payment. So software, piece of software is payment on அந்த சோர்ஸ் கோடு வந்து வேணும் அப்படின்னா கிடையாது, சோர்ஸஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. அந்த சாஃப்ட்வேர் மட்டும் அவைலபிள். அந்த சாஃப்ட்வேரை வந்து பேமெண்ட் பண்ணி தான் வாங்கி நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணணும். ஸோ திஸ் இஸ் கமர்ஷியல் சாஃப்ட்வேர். So commercial software has source code that only the person, team or organization who created it and maintains exclusive control over it can modify. அவங்க மட்டும்தான் மாடிஃபை பண்ணுவாங்க வாட் எவர் த ரெக்யர்மெண்ட் யூ வாண்ட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கமர்ஷியல் சாஃப்ட்வேர் வந்து வெளியில் கேட்குறீங்க அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு பே ஃபார் தட். ஸோ யூ ஆர் பேயிங் அண்ட் யூ காட் த சாஃப்ட்வேர், பட் யூ நீட் சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் ஆர் அப்டேட்ஸ். யூ ஹாவ் டு இன்ஃபார்ம் த திங் டு த டெவலப்பர். அவர் யார் கொடுத்தாரோ அவங்கள்ட்ட சொன்னால் அவர் த டீம் ஆர் ஆர்கனைசேஷன் அவங்க வந்து அதை மாடிஃபை பண்ணி தே வில் கிவ் யூ. ஸோ திஸ் இஸ் கமர்ஷியல் சாஃப்ட்வேர். ஓப்பன் சோர்ஸ் authors makes its source code available to others who would like to view that code, copy it, learn from it, alter it or share it. So all these things can be done in the open source software. Okay, some of the examples now we are going to see. In our computer field, two things are there. One is operating system, another one is it may be software, piece of software. It may be web software, desktop software, application software, whatever it may be. These all categories are coming under the software. Then operating system. So both the things are available as open source and commercial. So example of operating system, open source operating system is Linux. And commercial is Microsoft Windows, and then Apple's Mac OS. Commercial Mac OS is basically based on the core of Unix. Core of the Unix எப்படி இருக்கும் அதை எடுத்துட்டு around that kernel they developed their own applications. அது எல்லாமே வந்து இவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ தட் இஸ் Mac OS. அது ஆப்பிள் கம்பெனியோடது. ஸோ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பொறுத்தவரை விண்டோஸ் அண்ட் மேக் ஓஎஸ் இஸ் கமர்ஷியல், லைனக்ஸ் இஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ். லைனக்ஸுக்கான சோர்ஸ் கோடு வந்து நெட்டில் ஃப்ரீயாக அவைலபிள் தட் யூ கேன் டவுன்லோட் அண்ட் யூ கேன் மாடிஃபை, யூ கேன் ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் ஆன் யுவர் நேம். அதுக்கான லைசன்ஸ் உண்டு. ஸோ இதில் வந்து அந்த சோர்ஸ் கோடு வந்து நெட்டில் ஃப்ரீயாக அவைலபிள். அந்த சோர்ஸ் கோடு வந்து நாட் வித் ஆல் த அப்ளிகேஷன்ஸ், எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸோடு இருக்காது. த கோர் ஒன்லி அவைலபிள். தட் கோர் யூ கேன் டவுன்லோட், யூ கேன் டிசைன் ஆன் யுவர் ஓன் சரௌண்டிங்ஸ். அதை சுற்றி என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் யூ கேன் டிசைன் ஆன் யுவர் ஓன். ஆர் த பீஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ் ஆர் அவைலபிள். இந்த கோரை தாண்டி மற்ற விஷயங்கள் என்னென்னவோ அது எல்லாமே கோர் available that we can download and we can combine all those things and we can release it as our own operating system. So and then we'll come to software. Office package. We'll first discuss about Office package. Microsoft Office and then LibreOffice, OpenOffice. 3 Office packages. Microsoft Office is commercial one that is not platform independent. It's a platform dependent. It can be installed and worked with only with Windows. LibreOffice and OpenOffice, these two are open source and freely available. You can download. It is platform independent
for Windows as well as for Linux. This office package is available, so that can be downloaded, you can install it. So this is office package in the sense Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Express, so tiny database, MS Access database. So these all combined and they will release as a office package. It may be office suite. Okay. Here one more thing I want to mention, that trial version, that is actually mentioned as shareware. Shareware is also available. Trial version உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ லிமிட்டட் பீரியட் ஆஃப் டைம் தே வில் கிவ் த சாஃப்ட்வேர் அஸ் எ ஃப்ரீ. அதுக்கு மேலே யூஸ் பண்ணோன்னா வி ஹாவ் டு பே ஃபார் தட் இஸ் ட்ரையல் வெர்ஷன். அதை வந்து ஷேர்வேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கமர்ஷியல்ன்றதை ப்ரொப்ரைட்டரி சாஃப்ட்வேர் ஆர் கமர்ஷியல் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃப்ரீவேர் ஷேர்வேர் அப்படின்றது வந்து ஃப்ரீவேர் அப்படின்றது வெறும் சாஃப்ட்வேர் மட்டும் ஃப்ரீயாக. ஷேர்வேர் ஆர் ட்ரையல் வெர்ஷன் அப்படின்றது limited period of time and open source. Then open source and total everything is free. So 4 things are available: open source, freeware, shareware, proprietary. So 4 categories are there. So இதில் ஓப்பன் சோர்ஸ் அப்படின்றது வந்து எப்படி இவ்வளோ தூரம் ஃபெமிலியர் ஆச்சு அப்படின்றதுக்கு வந்து மெயின் ரீசன் வந்து there are so many community of peoples for developing the each and every open source software. For example, Linux அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Linux communities are there, so many communities, worldwide communities are there. So they are developing each and every part of the operating system. ஒரு பார்ட் சின்ன பார்ட்ஸாக அவங்க டெவலப் பண்ணி they will integrate. So communities is a very important aspect in open source software development. So இதில் வந்து control, training, security, stability, transparent, platform independent and flexible in customization. So these are the various aspects involved in open source. So control அப்படின்னாலே என்னென்னா all things can be controlled by the user. Open source software அப்படின்னா so everything is freely available that can be controlled by the user. Training, so if as a beginner I am entering into that open source software development category, so existing open source software developments எடுத்து I can train myself. so அதில் எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இல்லை இதுன்னு பார்த்தா I can able to train that. so and then security community வந்து நிறைய இடத்துல இருக்கிறதுனால we can strengthen the security of the open source. So security aspectல வந்து it's a source code is free available அப்படின்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக we can whatever may be the thing we can modify and we can improve the security. Then stability, so constantly they will give updates. So stable, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு புதுசாக ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணுறாங்கன்னா அதை பீட்டா வெர்ஷன் அப்படின்னு பார்த்துட்டு பீட்டா வெர்ஷனுக்கு அடுத்தது தான் அந்த ஃபைனல் வெர்ஷன் ஸ்டேபிள் வெர்ஷன் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. இது ஏன்னா ஸோ பீட்டா வெர்ஷனில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வருதோ பீட்டா வெர்ஷனை ரிலீஸ் பண்ணும்போது என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வருதோ those things are identified by the community of peoples and then they will improve the problem. They will fix the bug and then they will release it as a stable version. So in the stable versionலையும் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருதுன்னா they will give updates. So இதில் stability and then transparent, so all things are transparent here, that will know. Multiple platforms, so இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் ஒன்று இருக்குதுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் டேக் ஓப்பன் சோர்ஸ் ஜாவாவில் வந்து 2 கேட்டகரி இருக்குது. ஓப்பன் சோர்ஸ் ஜாவா தனியாக இருக்குது. ஓப்பன் சோர்ஸ் ஜாவா எடுத்திங்கன்னா that can be used with Linux operating system as well as Windows operating system. The same thing நம்ம சிலபஸில் இருக்கிறது PHP is also platform independent, that can be used in Windows as well as in Linux. Okay, so flexible, and the last is flexible in customization. So whatever may be the surrounding things, apart from the core of the operating system, கோரை தவிர மீதியெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக நிறைய டூல்ஸ்லாம் இருக்கும். ஆக்சசரிஸ் இதை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்குன்னா ஹார்ட் டிஸ்க்கு பார்ட்டிஷன் பண்ணி ஹார்ட் டிஸ்க்கை வந்து நம்ம விசிபிளாக பார்க்குறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அது இட்ஸ் ஃபைல் மேனேஜர் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கும். அதை வச்சு நம்ம பார்ப்போம். ஸோ ஃபைல் மேனேஜரை வி கேன் கஸ்டமைஸ்.
ஓப்பன் சோர்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமாக இருந்தது அப்படின்னா, தென் ஃபைல்ஸை பார்க்கணும், எப்படி ப்ராசஸ் இருக்குது, ப்ராசஸ்லாம் எப்படி ரன் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்றத we can see. That can also be modified. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குன்னா ப்ராசஸோட ரன்னிங் டைம் வேணும், டேட்டு, டைமு, அந்த ப்ராசஸோட சைஸு, அந்த ப்ராசஸ் வாட் ஆர் த அதர் ப்ராசஸ் ஆர் இன்வால்வ்டு வித் தட் ப்ராசஸ். ஸோ தீஸ் ஆல் திங்ஸ் கேன் பி வியூடு. ஸோ இதை கஸ்டமைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம். தென் சிம்பிள் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேல்குலேட்டர், நோட் பேட், இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் we can customize it. So these are coming under flexible in customization, open source software category. So these are the thing. Then we'll go to the assignment. First question is define open source software and give example. Second one is commercial software and give example. Third one is difference between open source, free and commercial software. Fourth question is how open source software differs from other kinds of software. These are very simple questions. You can go through internet or whatever the things I said. Again you can recall it, and based on that you can write answers for that. Then one thing I forgot to tell you, platform dependent and platform independent. Here for example, if we take C++, is open source. So that based on the editor, what kind of editor we are using, that is open source. So for example, if we are writing a program in C++, we are compiling it, then now it will create a executable binary file. So that can be used with ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். எந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் அதை கம்பைல் பண்ணுறோமோ அதை பேஸ் பண்ணி, இப்போ இஎக்ஸி ஃபைல், எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபைல் அப்படின்னாலே இஎக்ஸி ஃபைல் அப்படின்னு .exe அப்படின்ற எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து ஒன்லி ஒர்க்ஸ் வித் விண்டோஸ். ஸோ அந்த இஎக்ஸி ஃபைலை ஐ கேன் மேக் இட் ஆஸ் எ கமர்ஷியல் ஒன். I can sell that exe. So this is the flexibility available in the open source software. So the same thing, PHP la we cannot create any executables. So that is actually a web scripting language. So that can be used in the server. So PHP intra scripting language ஆயிட்டதனால அதில் வெப் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் இருக்கிறதுனால சர்வர் சைடில் தான் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதே C++ அப்படின்னா exe ஃபைல், எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபைல் யூ கேன் கிரியேட் இன் த விண்டோஸ் through the compiler. அதே C++ we can use in Linux. Linuxல we can create a executable file, but that executable file will not be having .exe extension will be something different. So அங்கே executable file வேறு, இங்கே executable file வேறு. These executable files differs based on the operating system. But anyway, C++ is a platform independent. இந்த சோர்ஸ் கோடை அங்கேயும் இங்கேயும் ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது, ஸ்லைட் சேஞ்ச் பண்ணிட்டா யூஸ் பண்ணலாம். பட் இங்கே இந்த பாயிண்ட் எதுக்கு நான் மென்ஷன் பண்ண வரேன் அப்படின்னா, சோர்ஸ் கோட் மட்டும்தான் பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட், பட் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி எடுக்கிறது வந்து பிளாட்ஃபார்ம் டிபெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ டேக் ஜாவா, கிளாஸ் ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறீங்கன்னா கிளாஸ் ஃபைல் is not platform independent. I mean platform independent கிடையாது, அது platform dependent. கிளாஸ் ஃபைலை எந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் க்ரியேட் பண்ணுறீங்களோ அதே ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் நீங்கள் யூஸ். விண்டோஸில் க்ரியேட் பண்ணால் விண்டோஸ் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் விண்டோஸ் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணலாம். பட் தட் கிளாஸ் ஃபைல் cannot be used in the Linux operating system. So that is the point I want to mention here. Okay. So open source அப்படின்னா the source code is freely available, that can be used, that can be modified, that can be redistributed on some other name or in your name. So commercial அப்படின்றது வந்து
fully payment. So that is the point I want to mention here. So here one more thing I want to mention, basic thing, the LAMP, Linux, Apache, MySQL, PHP. These all things are separately. I mean, if you want set up a LAMP, then you have to install Linux operating system, and then Apache web server you have to download it for Linux, and then you have to install it. That has to be configured by you, and then MySQL, that you can download it for Linux, that you have to install it. That has to be configured with web server, and then you can download PHP, and that is also for Linux you have to download and install it. That has to be configured with operating system. Then only you can you will have a full-fledged LAMP stack that can be used. Instead of that, some of the companies they have their bundle. I mean, you have to download Linux and install it. Apache, MySQL, PHP, these two, some companies they are combining, and they will create a open source software that can be downloaded for Linux. You have to download it for Linux, and you can install it. So the configuration part it will be done automatically. So configuration no need to worry about it. Other configuration இப்போ for example Apache install பண்ணுறீங்கன்னா Apache வந்து by default என்ன நேச்சரோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது இன்ஸ்டால் ஆகிடும். தென் PHP எடுத்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்கன்னா PHP இன்ஸ்டால் ஆகிடும். பட் we have to configure with அப்பாச்சியோடு அதை கான்ஃபிகர் பண்ணணும். தென் MySQL டவுன்லோட் பண்ணுறோம் லைனக்ஸ்க்காக, அண்ட் தென் we are installing it. MySQL அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கான்ஃபிகர் பண்ணணும். ஸோ தீஸ் கான்ஃபிகரேஷன் ஹேஸ் டு பி டன் இஃப் யூ இன்ஸ்டால்டு செப்பரேட்லி. இந்த பண்டில் எடுத்து இன்ஸ்டால் பண்ணோம்னா பை டிஃபால்ட் கான்ஃபிகரேஷனில் எல்லாமே இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கும், எல்லாமே கான்ஃபிகர் ஆகிருக்கும் வித்தின் த கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல். ஸோ அதை இன்ஸ்டால் பண்ணோம்னா எல்லாத்தையும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கான்ஃபிகர் ஆகி ரெடி ஆகிடும். ஸோ அப்படி பார்க்க போனால் எக்ஸாம்ப் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி தே ஆர் டூயிங் தட், த மோஸ்ட் ஃபேமஸ் bundle that is available for Windows as well as for Linux. You can try it. This okay, from the starting itself just go through whatever I am telling. So at last finally you will get overall idea. ஸோ எல்லாமே தனித்தனி யூனிட்ஸாக இருக்கிறதுனால கேர்ஃபுல்லாக கவனிச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா ஃபைனலாக எல்லா யூனிட்ஸையும் இன்டிகிரேட் பண்ணும்போது ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டு வெப் டெவலப்பராக க்ரியேட் ஆகிடலாம். ஸோ இந்த சிலபஸை பொறுத்தளவில் இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகேம் ஏ ஓப்பன் சோர்ஸ் வெப் டெவலப்பர், இட்ஸ் அ குட் சிலபஸ். இட்ஸ் அ வெரி ஃபண்டாஸ்டிக் அண்ட் வண்டர்ஃபுல் சிலபஸ். இதை நல்லா கோ த்ரூ பண்ணாலே பக்கமான டெவலப்பர் ஆகிடலாம், வெப் டெவலப்பர் ஆகிடலாம். ஸோ இன் அடிஷன் டு தீஸ், இதில் எல்லாமே வந்து சர்வர் சைட் உள்ள பார்ட்ஸ் மட்டும்தான் கவர் ஆகிருக்கு. தென் கிளையண்ட் சைட் பார்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் வேறு சப்ஜெக்ட்ஸில் வரும். ஐ மீன் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஜாவாஸ்கிரிப்ட் இந்த மாதிரி இதை வந்து இது கூட கம்பைன் பண்ணி எழுதலாம். ஜாவாஸ்கிரிப்ட் இது கூட கம்பைன் பண்ணோம்னா இட் வில் பி மோர் எஃபெக்டிவ். ஸோ கிளையண்ட் சைட் வேலிடேஷன், கிளையண்ட் சைடில் என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ண முடியுமோ அது எல்லாத்தையும் வி கேன் டூ இட் இன் ஜாவாஸ்கிரிப்ட். ஸோ சர்வர் சைட் என்னென்ன பண்ணணுமோ அது எல்லாமே PHP வில் ஹேண்டில். PHP will take care of everything. So whatever the program we have done it based on that. அதில் JavaScript வந்து all things can be done with client side. ஸோ ஒரு வெப் சர்வரோட ஆர்கிடெக்சர் எப்படி இருக்கும், அது கூட இதெல்லாம் எப்படி இன்டெகிரேட் ஆகிருக்குது, தீஸ் ஆல் திங்ஸ் வில் டிஸ்கஸ் இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். ஓகே, if you have any queries regarding this, you can post it in the
WhatsApp group. I will reply to that. Thank you so much.